E aí galera, tudo bem? Terceiro dia. Hoje nós estamos saindo de Blumenau com destino a Urubici. Porém nós vamos acessar Urubici pela famosa Serra do Rio do Rastro. Aí ó, a toca preparada ali. Chegamos ontem um pouquinho tarde, pegamos bastante chuva no meio do caminho até chegar aqui em Blumenau. Vamos conhecer a Vila Germânica. E agora vamos partir para esse tão famoso trecho, tão cobiçado pelos motociclistas de todo o Brasil, que é a Serra do Rio do Rastro. Valeu, acompanha aí. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been
Que braba! Acabei de chegar aqui, acabamos de chegar aqui no Rio do Rastro, no topo, no mirante. Se liga aí, ó. Chuva, nevoeiro, frio, tudo que tem direito. Hoje eu posso receber o selo de piloto, hein? Peguei uma das piores condições ali, mas tá registrado. Serra do Rio do Rastro. Bom, não vou ficar muito tempo não. A gente tem que ir para Urubici, já tá um pouquinho tarde. Porque já tá no nevoeiro, né? Agora imagina se a gente pegar a saída agora com essa névoa e à noite. Aí dá ruim. Mas é isso. Valeu! Is a spirit